Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English as Level Testing System. You have come here to the page number 102A. The passive. What do you mean by passive, sir? When somebody does the action, it is active, isn't it? When action is done by somebody, it is called passive voice, right? Where do you use passives? See, for example, what is this? Is a cell phone, right? This is a cell phone. This is a cell phone, which is the subject here. I bought a cell phone. I bought a cell phone, which is the subject here. I is the subject, bought is the verb, cell phone is the object. You want to mention about the cell phone once again as a subject, and this cell phone is made in China. I bought a cell phone. This cell phone is made in China, right? So you want to, the object of a sentence, first sentence, when it becomes a subject and you want to mention it, you are using passive voice. I bought a cell phone. This cell phone is made in China, right? And also when you want to say, when you don't want to mention about the subject who has done the action, there you are using passive voice. Mr. Modi is elected. You don't want to say by the people because already the people are known. So passive voice is very important in your spoken and written English. So here, coming here, mostly in informal sessions, you use passive, right? You are advised to bring your books. Bring your book. It is more orderly, isn't it? More formal. Bring your books tomorrow. It is something like ordering somebody. You are requested to bring your books, right? So passive voice is less. Yes, what is that? It's impersonal, right? It is just like a informal. Now coming here, read the test task. Fill in the gaps in the modal answer with the verbs in the box in the passive. So the verbs are add. The second verb is distribute. Third verb is fry. Fourth is leave. Fifth is make. Sixth is peel. 7 is put. 8 is remove. 9 is rinse. 10 is sell. 11 is slice, soak. So, the flow chart here. The flow chart below, what does the flow chart says? Below shows how banana chips are made. How banana chips are made. Are made, even this is a passive, sir. Are made, right? Are is the auxiliary verb, made is the past participle. How banana chips are made. Summarize, you have to summarize means you have to write down the information by selecting and reporting the main features. What are the main features over there? And make comparisons where it is relevant, reporting the main features. So your task is report the main features and comparison wherever it is necessary you have to write down. So the picture here, the first step to make banana chips. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. 10 diagrams are given. You see in the first diagram what is like something like banana. It is peeled. What do you mean by peeled? You remove the layer, skin. Add. You are adding something, right? You are adding some ingredients to make banana chips more hot or something tasty. Distribute. You are distributing. Fry. You know what you mean by fry? You are frying. Leave. Make. Okay, peel once again. Put. Remove. Rinse. What do you mean by rinse? Wash. Washing is rinsing. You're soaking something inside, right? Of course, washing also, you can say something you're putting inside and you are soaking, rinsing. Selling, sliking, soaking also once again, rinsing. It takes what the bad contains or whatever the waste materials out of that. So 10 diagrams are given. Banana is peeled, then it is cut in slices. Then what happens? The diagram shows something like
It is, here it is slices, I think. So the banana is put under, it is made to get dried, then it is cut, I think. So then after that, no, here it is sliced into small slices. Then it is put into something like, so when you go in for this explanation, then you can easily understand. The flow chart shows how banana chips, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, fill in the blanks you have to fill in. You're seeing the diagram. And the verbs, you have to take the verbs and use it and use the passive voice. The flow chart shows how banana chips first, how banana chips are made. So are made is the first, this is the first one. Make it changes into are made. Why do you use are made? Because chips are in plural, right? So using are made. First, the bananas dash by a special machine. The bananas dash by a special machine. So what's the first answer? Are peeled. First it is peeled, right? So peeled. So number 2 is peeled. Where is the peel? Yes, number 2. So this is the second answer. So the bananas are peeled. Are peeled. Bananas is plural. So you're using are peeled by a special machine. And they dash in water. Third, what is the answer? And they are soaked. Are soaked or what? And they are soaked in water. Are soaked. Are soaked in water. Next, the clean bananas dash into a chipping machine. Are put. Fourth one. Fourth one, are put. Are put. Fourth one, are put. Are put into a chipping machine where they dash into thin chips. Fifth one. Fifth one, here. Sliced, isn't it? Fifth one is sliced. So the fifth and sliced. Where they are sliced into thin chips. After this, they dash once they are dry. After this, they, sixth one, are rinsed. Sixth one, are rinsed. After this, they are rinsed. Are rinsed when they are dry. The banana chip 7, dash in hot oil in large deep for fryers. Seventh one. Fried. Seventh one. Are fried. Are fried in hot oil in large deep for fryers. The cooked banana chips 8 from the fryers using a special sieve which allows all of the oil to drain off. So sieve means what? In Tamil they say salladai, isn't it? It is it filters and takes out. So what is the eighth answer? Eighth. Eighth. Yeah, eighth. What is the answer? Are removed. Eighth. Are removed from the fryers. Are removed. Are removed from the fryers using a special sieve which allows all of the oil to drain off. Then banana chips 9 dash then to cool. Ninth one, where is this? Yes. Are then left. Where is that? Leave. Ninth one. Are then left. Are then left. To cool. When they have reached the right temperature, spices, this is the 10th one. When they reach the right temperature, spices 10 for extra taste. Are added, 10th one, are added is the 10th one. Are added. Are added, yeah, 10th one. Are added. Are added. Added for extra taste. Finally, the banana chips are packaged ready to 11th distribute, right?
Huh? What is it? Are ready to be distributed, to be distributed, to be distributed, to be distributed, right? To be distributed around, and 12. And what is that? 12. And are sold. Are sold. And sold or are sold? Huh? Are sold. The banana chips are sold, right? So the following chart shows how banana chips are made. First, the bananas are peeled by a special machine, and then they are soaked in water. Next, the clean bananas are put into a chipping machine where they are sliced into thin chips. After this, they are rinsed. Once they are dry, the banana chips are fried in hot oil in large deep for fryers. The quick bananas chips are removed from the fryers using a special sieve which allows all of the oil to drain off. The banana chips are then left to cool. When they have reached the right temperature, spices are added for extra taste. Finally, the banana chips are packaged, ready to be distributed around the world and are sold. So what do you understand by this? Yes, sir. And are distributed to the world. Could you say what do you mean by that? How to be viewer places is this passage. Yes, what do you understand? How to use the passive voices in our spoken. Whenever you want to explain a process, process means what? Something is done, something is made. What is the evolution? There you are using passive voice, right? So how is the cell phone made? How is the cell phone made? So how is the food made? How is biryani made? So whatever it is, when you want to mention the process, when you want to say the process of happening, there you are using passive voice. Are you clear about it? Are you clear? So this is what it's all about. When you want to say about the process, then you are using passive, right? Here we are not bothered who is making all these things. It's the company which makes, isn't it? We are not bothered about the company which makes. We want to know only about the action, the methods, the techniques which are made. There you are using passive when you want to know about the process and not about who does the action. Then you are using passive. Hope you are able to get it. Are you clear? நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். IELTS புக் பேஜ் நம்பர் 102, த பாசிவ் வாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? யார் ஒருத்தர் ஒரு காரியத்தை செய்தார், அவரை பற்றி சொல்ல விரும்பாத பொழுது செயப்பாட்டு வினை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு, பணம் திருட்டு போய்விட்டது, யார் என்று குறிப்பிட விரும்பவில்லை. பணம் திருட்டு போகப்பட்டது, த மணி இஸ் ஸ்டோலன், யார் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இங்கே பாசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ரெண்டாவது, ஒரு சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வாக்கியத்திலே சொல்கிறீர்கள். ஐ பாட் திஸ் பென், இந்த பேனாவை வாங்கினேன். ஐ பாட் திஸ் பென். ஐ சப்ஜெக்ட், பாட் வெர்பு, பேனா வந்து ஆப்ஜெக்ட். மறுபடியும் இந்த பேனாவை சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரும் பொழுது திஸ் பென் இஸ் மேட் இன் லண்டன், திஸ் பென் இஸ் மேட் இன் லண்டன். மறுபடியும் இந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி மறுபடியும் குறிப்பிடுகிறது. நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்? பாசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். புரிந்ததா? மூன்றாவது இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? ப்ராசஸ் ஒன்று நடைபெறுகிறது, நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, ஒன்று முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. அது யார் செய்தார்கள் என்று தேவையில்லை, ஆனால் அதனுடைய ஆக்ஷன், அதனுடைய மெத்தடை பற்றி அறிந்து கொள்கிற பொழுது இந்த பாசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஸோ ரீட் த டெஸ்ட், டாஸ்க், fill in the gaps in the modal, answers with the verbs in the box in the passive. ஸோ ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இங்கே கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது, அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். என்ன பாசிவ்? பாசிவ் எப்படி எழுதுவீங்க? ஆக்சிலரி verb am, is, are, was, were, will be, shall be போட்டு விடுகிறீர்கள். பிளஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள், அல்லது டு பி பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். So இங்கே the flow chart below shows how banana chips are made. banana chips என்றால் என்ன? வாழைப்பழ வத்தல்கள் என்று சொல்கிறோம், அல்ல வத்தல் என்று சொல்கிறோம் சிப்ஸை. அந்த சிப்ஸ்
செய்யப்படுகிறது. சம்மரைஸ் த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த வரைபடத்தின் மூலமாக அதை சுருக்கமாக நீங்க சொல்ல வேண்டும். பை செலக்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் மேக் கம்பேரிசன்ஸ் வேர் ரெலவெண்ட். ஸோ நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை வைத்து இந்த வரைபடத்தை பார்த்து நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ வினைச்சொற்கள் ஆட் என்றால் என்ன, சேர்த்துவது. டிஸ்ட்ரிபியூட் என்றால் என்ன, பகிர்ந்தளிப்பது. ஃப்ரை என்றால் வறுப்பது. லீவ் என்றால் விட்டு விடுவது. மேக் என்றால் உருவாக்குவது. பீல் என்றால் அதை பிரிப்பது. புட் என்றால் வைப்பது. ரிமூவ் அகற்றுவது. ரின்ஸ் ஊற வைத்தல். செல் விற்பது. ஸ்லைஸ் வெட்டுவது, துண்டாக்குவது. சோக் மறுபடியும் அது ஊற வைத்தல். ஸோ இங்கே வரைபடம் வரையப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாழைப்பழம், அங்கே இந்த தோல் உரிக்கப்படுகிறது. அடுத்தது அது காய வைக்கப்படுகிறது. அடுத்தது இது வெட்டப்படுகிறது, இங்கே வெட்டப்படுகிறது. ஸோ இந்த வரைபடத்தின் மூலமாக நீ கட்டுரை எழுதுகிறாய். ஆக இங்கே அந்த கோடிட்ட இடத்துல இந்த வினைச்சொல்லை வைத்து இது பேசிவ் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பேசிவ் வேர்ப். பேசிவ் என்றால் என்ன, அமைதியாக. ஆக்டிவ் என்றால் சுறுசுறுப்பாக. இங்கே சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை செய்கிற பொழுது அது ஆக்டிவ். இங்கே பேசிவ் என்று வந்து விட்டாலே வெர்பு அமைதியாக விடுகிறது. வெர்பு அமைதியாக ஆக வேண்டும் என்றால் இத்தனை வெர்புகளையும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு மாற்ற வேண்டும். ஆட் ஃப்ரைடாக மாற்ற வேண்டும். முன்னாடி ஆக்சிலரி வெர்பை சேர்த்து கொண்டால் அது பேசிவாக மாறிவிடும். பேசிவ் என்றால் so வினை சொல் அமைதியாக்கப்படுகிறது. so the flow chart shows how banana chips are made. first எப்படி வாழைப்பழ நேந்திர அதாவது வாழைப்பழ அது என்ன சொல்லுவீங்க, வத்தல்கள், நேந்திர வத்தல்கள் என்று சொல்வீர்கள். எப்படி செய்யப்பட்டது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேட் என்று போட்டு விடுகிறோம். the bananas are peeled by a special machine. வாழைப்பழம் ஸ்பெஷலான மெஷினை வைத்து அதனுடைய தோல் உரிக்கப்படுகிறது. ஸோ பீல், இங்கே பீல் என்று வருகிறது 2. and then they are soaked in water. தண்ணீரிலே ஊற வைக்கப்படுகிறது. soak என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். soaked என்று போட்டு விட்டீர்கள். next the clean bananas are put into a chipping machine where they are sliced. அவைகள் ஒரு மெஷினிலே போடப்பட்டு புட் என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் are sliced என்றால் துண்டாக்கப்படுகிறது into thin shapes. after this they are rinsed என்றால் தண்ணீரிலே ஊற வைத்து அந்த once they அந்த அழுக்கான பொருட்களை எல்லாம் வெளியே எடுத்து விடுவார்கள். once they are dry, அது காய்ந்தவுடன் the banana chips are fried in hot oil. அது வறுக்கப்படுகிறது நல்ல சூடான எண்ணெயிலே. in large deep for fryers, the cooked banana chips are removed from the fryers. அப்ப சூடாக்கப்பட்ட அந்த நேந்திர வத்தல்கள் எடுக்கப்படுகிறது using a special sieve என்றால் என்ன, ஒரு சல்லடை sieve, which allows all of the oil to drain off. the banana chips are then left to cool. அதுக்கப்புறம் அந்த banana chips கூல் ஆக்குவார்கள். when they have reached the right temperature, spices are added. spices என்றால் என்ன, அதற்குண்டான காரசாரமான விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்க்கப்படுகிறது for extra taste. finally the banana chips are packaged ready to be distributed around the world and are sold. அவைகள் விற்கப்படுகிறது. hope you are able to understand. are you clear about it? so passive voice is used to say about the process, and in passive voice definitely you have to have auxiliary verb, and passive voice you just have to have past participle. இறந்த கால எச்சம் வேண்டும்.